Let us start the banking operations. We were already discussed in classroom collecting banker and paying banker. The next topic is loans and advances. Banking is essentially business dealing with money and credit. Like every other business activity, banks are profit oriented. A bank invests its funds in many ways to earn income. The bulk of its income is derived from the loans and advances. So banks provide loans and advances to traders, businessmen, industrialists in other type of sectors. So, therefore, banks have to follow cautions policies and sound lending principles in the matter of lending. The following principles are safety, liquidity, profitability, security, purpose of the loan, sources of repayment, diversification of risk, recent concept of sound lending. So, let us discuss one by one. This is the 14 marks question, very important question and compulsory question also. So, first one is safety. That means a bank lends what it receives from the public as deposit. The success of any bank depends upon the confidence of the public deposit. Confidence could be infused in the depositors by investing the money in safe and sound securities. So safety depends upon 2 points. First one is the security offered by the borrower, and second one is the repaying capacity and willingness of the debtor to repay the loan with the interest. Without the repayment of borrower or without the repayment of willingness of the customer, we cannot provide the safety to the banking loans and advances. This is the first principle of bank lending policy. Second one is liquidity. So liquidity refers to ability of an asset to be converted into cash without loss within the short period of time. That means the liability of bank are repayable on demand or at a short notice. That means the bank have the right to assets converted to cash without any loss in shorter period. That is the second one, principle of lending policy. Third one, profitability. In all banks, main purpose is to earn the profit. So government owned banks are no exception to this. Banks earn a profit to pay interest to depositor, declare the dividend to shareholders, meet establishment of charge and other expenses, provide for reserve and bad debts, doubtful debts, depreciation, maintenance and improvements of property owned by the bank, and sufficient resource to meet the contingent losses in so other ways. This is the profitability. The best example of profitability, some of the service charges also example of profitability. This is the third one, principle of lending policy. Next one is security. So the customer may offer different kinds of security, for example land and building, machinery, goods and raw materials to get advances in some other insurance policies or insurance bonds also. So that means the customer whenever receive the loans amount from the bank, on that time is deposit the some of the instruments or some of the assets to the bank. Okay, this is also one of the principles. Next one is purpose of the loan. So purpose of the loan is nothing but, so banker issue the loans to the customer, that means needy people. Before sanctioning the loan, banker should inquire about the purpose for which it is needed. So if in case the purpose of loan is undesirable activity, such as speculation or hoarding, should be discouraged. If in case the purpose of loan is productive activity, on that time banker not worry to issue the loan. This is also one of the principle. Next, sources of repayment. That means the purpose of loan involve the source of repayment. If in case productive activity, the banker issue the loans to productive activity, on that time he is not worry about the repayment of the loan. If in case the banker issue the loan to undesirable activities, on that time banker not expected to repayment. So this is the main situation. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವನು ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವನೇನಾದರೂ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಂದು ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋದನ್ನು ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಅವನೇನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೋನ್ಸ್ನ
ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥ ಲೋನ್ಸು ವಾಪಸ್ ಬರುವಂಥ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ವೈಸ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ವೈಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡು ನಾಟ್ ಲೇ ಆಲ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಂದರೆ ಸೊ this means it should not lend major portion of its loanable funds to any single borrower or to any industry or to any one particular reason ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಪೋರ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಸ್ಕ್ನ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೋನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥ ಲೋನ್ಸು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥ ಲೋನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಪೇಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ನ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಥರೈಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡ್ರಾ ಬಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ is short of guarantee to the exporter that is draft will be honored by the specified bank up to the certain amount as per the specified terms. That is called a letter of credit. That means the in favor of exporter, importer issue the guarantee certificate, that is called a letter of credit anta helbodu. So this letter of credit having a 4 parties. First one is applicant, second one is issuing bank, third one is beneficiary, fourth one is advising bank. So first one is applicant. Applicant is nothing but buyer of goods. That means whose behalf of the letter of credit is opened on the basis of his instruction, that person is called a applicant. Second one is issuing bank. Issuing bank is nothing but the bank which issue the letter of credit and undertakes to make payment to the beneficiary on surrender of document, that is called a issuing bank. Next one is beneficiary. Beneficiary is nothing but seller of goods. That means who has to get a payment from the buyer in whose favor the letter of credit is opened, that is called a beneficiary. Advising bank is nothing but it is a bank through whom the letter of credit is advised to the beneficiary, thereby assuring genuineness of the credit. That bank is called a advising bank. This bank is situated in the country or place of beneficiary country. Letter of credit can be divided into 10 types. First one is documentary and clean letter of credit, revocable and irrevocable letter of credit, fixed and revolving letter of credit, confirmed and unconfirmed letter of credit, with or without recourse letter of credit, transferable and non-transferable letter of credit, back-to-back letter of credit, red class letter of credit, green class letter of credit. Last one is traveler letter of credit or circular letter of credit. Okay, let us discuss one by one. Documentary and clean letter of credit. Documentary letter of credit nothing but, so issuing bank undertakes to honor the bills drawn under it only when it receives with the certain documents such as bill of lading, insurance policy, invoice, certificate or origin. This is called a documentary letter of credit. It means the letter of credit against documentary, that is called a documentary letter of credit. So clean or open letter of credit is nothing but the letter of credit is one where no documents are involved, that is called a
ಕ್ಲೀನ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೋ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೋ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿವೋಕಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ರಿವೋಕಬಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. Revocable letter of credit is nothing but one where the issuing bank reserves right to cancel and modify the credit at any time without giving any notice of cancellation to the beneficiary. That is called a revocable letter of ಕ್ರೆಡಿಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿವೋಕಬಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇರ್ರಿವೋಕಬಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಇರ್ರಿವೋಕಬಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. And revolving letter of credit, it is nothing but the amount of credit remains constant during the period of validity. When bill is drawn, the amount gets reduced, and when the bill is duly honored, the credit amount is automatically renewed. So this is called a revolving letter of ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ವರೆಗೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 70,000ಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 20,000 ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50,000 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 20,000ನ ರಿಟರ್ನ್ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ಆ 70,000 ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Next one is confirmed and unconfirmed letter of credit. Confirmed letter of credit is nothing but the importer has to request his bank to open a confirmed letter of credit. That means the opening bank then would request to negotiating bank to add the confirmation to the credit and other ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಲೆಟರ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಅನ್ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅಂದರೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಅನ್ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Next one is with or without recourse letter of credit. With recourse letter of credit is nothing but the beneficiary of the letter of credit holds himself liable to the holders of the bill in the event of dishonor. That is called a with recourse letter of credit. Without recourse letter of credit nothing but where the beneficiary does not hold himself liable, such a letter of credit is called as a without recourse letter of credit. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿಸಾನರ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿತ್ ರೀಕೋರ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಡಿಸಾನರ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರುವಂಥ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿತೌಟ್ ರೀಕೋರ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ transferable credit is issued the beneficiary has the right to transfer the credit in whole or in part into one or more third parties. This is called a transferable letter of credit. Non-transferable letter of credit is nothing but the beneficiary cannot to transfer the letter of credit. That is called a non-transferable letter of credit. So next one is back-to-back letter of credit. Back-to-back letter of credit nothing but he can request the banker to open a new credit in favor of the supplier on the security of the letter of credit issued in his favor. Such letter of credit is called as a back-to-back letter of credit. In this situation, this letter of credit used to non-transferable letter of credit. That's why he requested to offer the supplier. Next one is red class letter of credit. Red class letter of credit nothing but it is a specific type of letter of credit in which a buyer extend an unsecured loan to seller. That is called a red class letter of credit. Next
Ninth one, green class letter of credit. Green class letter of credit, this is a normal documentary letter of credit which provides a secured form of credit in that exporter can draw an agreed percentage of the value of the goods to be shipped against presentation of warehouse receipts as collateral. That is called a green class letter of credit. Last one is traveler's letter of credit. So traveler's letter of credit is very important to abroad because traveler letter of credit are issued for the convenience. Traveler letter of credit are issued for the convenience of the traveling public. A traveler who intends to go abroad may incur risk if he keeps cash with him. Traveler letter of credit issued by a bank avoid the risk of loss or inconvenience in carrying a large amount of cash. So letter of credit, that means a traveler letter of credit takes the form of request by the issuing bank to its foreign agents or correspondents to honor the drafts issued by it in favor of the traveler who is called as a beneficiary. This is called a traveler letter of credit. If the letter is addressed to more than one bank, that letter of credit is called a circular letter of credit. So these are the types of letter of credit. Last one topic of this chapter, non-performing asset. This is important for 2 marks question. So non-performing asset is nothing but the asset of bank which don't perform or don't bring any returns. That is called a non-performing asset. That means this is a asset but it didn't brings any incomes or any returns to the party. That is called a non-performing asset. Okay.